Sí. Dios. Sí, para los que no saben, ma, yo tengo una peculiaridad con los updates. Siempre que es un día antes o 2 días antes del update, a mí mi RNG se me jode. En spawns, en todo. De hecho, mis muertes en el infierno y en Coliseo han sido siempre relacionadas con updates. Siempre, perro, siempre. Entonces, ¿verdad? Por eso puse ahí hashtag teorías de conspiración, mae. Pero yo estoy seguro, mae. De hecho, ahorita este muchacho noruego está pariendo monos. Dice, mae, ¿qué es este puto RNG? Yo te dije, perro. Yo digo, yo no estoy inventando, mae. Yo me doy cuenta cuando el RNG cambia. Las invocaciones y spawns de ayer era una locura. Y el mae no me cree, yo, perro. Yo me acuerdo de mis muertes en el Coliseo y en el infierno. Y cuando he tenido peor suerte son updates. I hope that they update the game early during the morning because I don't wanna be kicked out. Pero sí, yo siempre digo a la gente, madre, mis peores runs en el Coliseo, mis peores runs en el infierno son antes y después del update. Siempre, perro, siempre. Una vara, pero 100% verídica, madre. A mí me gustaría decir que yo estoy inventando. Hay gente que dice, esa es la teoría del carro rojo, pero si usted ve un carro rojo, entonces cuando usted ve un update cree que hay mal RNG. No, yo ni siquiera sabía eso. Yo fue que me di cuenta porque a mí me pasó algo muy gracioso, que es que yo no pude matar ni un solo healer de SOC porque mi Tivo solo pegaba 0s, 1s y 4s, full potted, con full Masori, con best in slot en range, excepto por el anillo que en esta época no estaba disponible, pero fallé todo, no pude matar ni un solo healer, me quedé sin Bruce, fue algo increíble. Y eso pasó durante Desert Treasure 2. Después, cuando pegué los 9 ceros de una vez, ¿cuándo fue? Force. Cuando, ¿cómo se llama? Me salían los peores waves del infierno, ¿cuándo fue? Deadman Mode. Por eso yo sé, cada vez que hay un update, el RNG se va al carajo. Hay gente que tiene el efecto contrario. Un muchacho que se llama Phoenix, cada vez que tiene updates le salen cosas buenas. Pero yo estoy dentro de la vara que cuando hay un update se me despicha todo. Sí, mediums hice como 4000, algo así. Arts seguro como 50 y no sé. Yo sí he hecho clues, pero no me gustan. Yo paré de hacer mediums porque no era dinero constante, entonces saqué 10 pares de ranging boots, pero en un tiempo muy largo, entonces no. Pero sí, esa es mi teoría loca de conspiración con los updates, mae. Y
La verdad es que cualquiera que me diga que no ha notado nada extraño en sus spawns y todas esas varas cuando hay un update, pero tal vez no esté dentro del mismo grupo, porque yo conozco gente que cuando hay un update todo se le jode, y otra gente que cuando hay un update le sale un montón de rares. Entonces yo no sé en qué grupo están ustedes. Yo estoy en el grupo de que sale un update y todo el RNG se jode. Mañana seguro vamos a morir un montón cuando volvamos a hacer coliseo. La de siempre, pero no, ni idea. No sabía que había un metrónomo para NPCs. Yo solo uso metrónomo para mí mismo. Eso es un triple spawn de la derecha, pero eso es súper mal RNG. Un double spawn está bien, pero como el major es tan flaco, lo que hace es que nos jode esta vara, man. Entonces, pues, madre, sí, pero eso se puede alternar. Sí, pero es una estupidez porque uno nunca debería tener un triple spawn, ¿verdad? Pero bueno, man, son zafis de esta vara. Y obviamente, man, no lo podemos matar porque nuestro activo se apaga cuando sale el melee. Pero sí, yo me he dado cuenta de eso. Yo creí que era coincidencias del infierno, pero no. Siempre que hay un update, man, a mí se me jode el RNG. Entonces prepárense para morir. Sí, pero vos dijiste el NPC. Este es el jugador. Un NPC sería como uno de estos, o Bob, el de las hachas. Es el metrónomo visual. Yo lo tenía en mi cabeza antes, pero en realidad a mí me distraía más en el coliseo. Pero el visual metronome está ahí en el plugin, solo tienes que poner la opción y ya. Pero sí, yo no espero esta semana ni un PV ni nada. Y ya ahora entendí por qué estaba falla los specs y todo, y puros ceros, man, por los updates de esta araña de onda, man. Pero bueno, ayer fue, man, unas invocaciones y unos spawns que yo me quedé asustado. Yo decía, man, ¿cómo me van a dar volatilidad? Reentry 2 y ¿cuál era la otra? Red Flag. Y yo, man, y estábamos como en wave 10 y yo, qué robo, digo. ¿No? Sí, Visual Metronome. ¿Qué tal, Jesús? Yo mañana voy a estar trabajando seguro cuando salga esa araña y la verdad no creo que me importe hacerlo porque el día que saquen algo que reemplace el coliseo seguro a nivel de GP por hora va a estar muy duro. Llevo 8 o 6, no me acuerdo. El otro día me salieron 2 seguidas, me salieron en un kill y en otro kill y yo, esos son 2 ralos, bicho. Ok, no entiendo cómo me morí ahí, pero todo bien. Primera muerte de la noche. Según yo lo tenía alternado bien. First dead of the night. Creo que ahí hay una opción que dice algo de tics en la cabeza. Puedo leer las opciones. Sit down. Quotes by Renz the Boat. Ahorita solo hacer plata, Jesús, porque lo que ahorita estoy apuntando es sacarle 80 fishing a este carajo, al hardcore, porque puedo pescar
lava eels. Y los lava eels son... ay, mira, no voy a traer Ranging Potion. Los lava eels son para sacar Tokul. Y con Tokul podemos comprar gemas. Y con gemas podemos subir crafting. En vez de hacer esa vara de comprar algas de mar y toda esa picha. No. Vamos a hacerlo con gemas hasta 64 o 66. Y de ahí... Blue D'hide. Hasta poder hacer Black D'hide. Y ya después hasta que podamos hacer un Fury. Pero sí, voy a seguir el consejo que me había dado José hace mucho tiempo, que él hacía fishing de lava eels con un martillo y un arpón. Depende, si me va bien, como de 10 a veces 16 por hora. Depende mucho. Está en pausa porque la verdad me divierto más con el hardcore. Como que las cosas se valoran más. Entonces por ahora estoy solo concentrado en el hardcore debido a que necesita mucho tiempo. Por ejemplo, ocupo 7000 langostas para subir a 80 cooking. Y si saco esas 7000 langostas, saco 80 fishing. Con 80 fishing puedo hacer el truco ese del hediondo del Tokul, man. Entonces ya con eso ya tenemos de fijo un Onyx. Entonces estoy en eso. Lo que me motiva es que hoy estaba viendo un carajo. Bueno, ayer estaba viendo un carajo, mae, que el mae estaba haciendo fire kit con Barrels Gloves y murió, ¿verdad? Y yo, mae, pero, o sea, ¿cómo putas con Barrels Gloves usted se muere, mae? Hay que ser una semejante res. Porque, mae, yo fui así con Green D'hide, mae, sí, o sea, la primera me quedé sin carga, la segunda fue una estupidez, tercera fue lag y cuarta ese problema del ISP, pero lo logramos. Pero yo dije, mae, si ese mae con esos stats puede sacar Barrels Gloves, yo también. Entonces, por eso, tal vez saque bases 70 y me mande ahí con Barrels Gloves, mae, que eso va a ser mi best in slot. Pero a mí me gusta prepararme bien para las cosas, no simplemente hacerlo con los requisitos mínimos. Porque, pero a mí no me gusta eso de que, ay, mae, hay que rushear el hardcore. No. Rushear es si usted hace esto para ganarse la vida, yo por dicha, ¿no? Entonces, a mí nadie me apura. La única diferencia, es como un Iron normal. Solo que no puedo usar el GE. Y que si mueres, pierdes el estatus del Helm rojo y pasa a un Helm gris. Es algo más de estatus. Es como, ¿verdad? Pasar de Apple a Android. Misma vara, pero pierdes el estatus. ¿Verdad? No. Solo los Group Hardcore Ironman pierden el estatus cuando mueren en Firekick o Inferno. Yo puedo perder el estatus cuando haga Coliseo. Que eso yo creo que donde va a terminar la serie, seguro. Porque mi plan es hacer como 40 KCs para blesear el Quiver. Pero sí, vamos a ver, man. No, sí, si mueres en el Coliseo lo pierdes. El Coliseo es contenido peligroso. El hecho de que tengas que pagar por conseguir tus cosas es contenido peligroso. No es solo en el Wilderness, eso es mentira. Si mueres en Boardcat, pierdes el estatus. Si mueres en un quest, pierdes el estatus. Si mueres, no sé, mae, peleando contra una gallina, pierdes el estatus. El Wilderness no tiene nada que ver. El Wilderness no tiene absolutamente nada que ver. No, yo no es que estoy pescando por comida, es que literalmente ocupo 80 fishing.
para sacar tokul constante, porque estar vendiendo chaos runes como un mongolo a las tiendas por 7 de tokul no tiene sentido. Yo puedo sacar como 1000 chaos por hora con paladines, pero ese click intensive method no me da lo que me daría pescar anguilas de inferno, ¿verdad? Pero sí, digamos, la cosa de subir fishing es por lo que es para cocinar mis sharks, porque tengo bastantes y porque quiero pescar anguilas de inferno. Así que salimos de dos cosas de un solo. Pero sí, lo que quiero es seguir sacando tokul porque es una buena manera de entrenar crafting, man. Solo ocupo 66 o 64 y ya puedo cambiar Blue Dragons y ya. Es todo lo que ocupo. Sí, yo digamos de comida no es que me importe tanto. Well, just don't make mistakes. Sí, no, yo me voy a ir con gemas. Y después con pieles de dragón porque yo tengo acceso a los Blue Dragons. Entonces, ¿verdad? Oh, look at this beautiful thing elated. Re-entry, quartet, and totemic. I'm gonna pick re-entry. Screw quartet and totemic. I've been liking quartet, but guess what? Whenever I have a hard wave on 11, I get double melee. And I was like, wow, nice. Quartet es bueno, pero es que con estos updates yo no me confío. A mí no me convence Quartet cuando usted tiene este mal RNG desde hace 2 días. Porque en 11 cuando me sale un double spawn me sale un doble mínima. Eso es imposible, es imposible. Usted mata a uno, igual el otro le pega un 28 y usted se equivoca con una mantícora. Tomen 40, tomen 30 y 28 más 30, 58. Y si yo estoy como en Frailty 2, de perro, ya estoy smiteado. Entonces es como que, ¿verdad?
Sí, o sea, a mí no me molesta cuarte, pero con lo que ha tenido de mala suerte anoche, perro, no. Pues prefiero evitar eso porque también me han estado tratando de declarar revenge y, perdón, volatility. Y volatility con cuarto, cuando tiene doble spawn es un suicidio. Creo que un toque lejos porque me falta farming, me falta crafting, me falta hunter, me falta construction. Y sí, no, tal vez en unos meses. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro. Sí. Yo creo que tengo banqueado mínimo 50 construction. Mínimo. Pero ahora que haga Giant Foundry me van a pagar un poquito. Sí, yo ahorita estoy, por ejemplo, haciendo farm runs, pero 70 farmeos soy con Tide Farm. Porque es totalmente inútil estar tratando de sacar farming simplemente esperando. Yo prefiero sacar el nivel, pum, y ya después planto lo que me da la gana y no tengo que estar esperando, uy, va el arbolito, no, no. Tide farming es mucho mejor. Tal vez. A mí tengo que ver un video, madre, porque esa hora yo me acuerdo que a mí, este muchacho Antonio me lo ha explicado varias veces, pero la verdad yo no le presté mucha atención, como en el 2007. Pero si me sirve lo hago, pero ahorita estoy concentrado en Tide Farm, Giants Foundry y cosillas así. Yo de vez en cuando le hago pickpocket a los Master Farmers y siempre saco como unas 6, 8 runners. Que eso es lo que en realidad me interesa ahorita. ¿Qué hechizos si eres nuevo en el Coliseo, estos hechizos no tienen sentido. Estos son para velocidad.
Este es un troll, que es como decir algo que le pega extra al bicho. Y eso es que cada vez que muere el bicho, te devuelve un 15% especial. Entonces por eso yo uso estos dos. Death Charge y Troll. El Troll es invisible por Entity Hider. Pero Death Charge es este que tiene el trueno y la espada. Este es el que te devuelve especial, pero es solo un 15%, no es mucho. Check this out, elated. Check these symbols, man, and tell me that the updates don't mess up the game. Huh? Look at this. Re-entry 2, Doom 3, and Beast on Wave 9. Updates don't matter. Oh, they don't modify anything on the game. Yeah, right. They don't. I think they don't, because imagine if they did. It's always the same crap, dude. It's always the same crap. It's always the same crap when something new is gonna come out or after it comes out. It's always the same thing. Inferno taught me something. Whenever there is an update, expect bad waves, expect everything to go bad. That's why my most memorable moments are Desert Treasure 2, Man Mode, and Forestry. And not because I like any of the updates, it's because that was my worst moments on the Inferno. Not able to kill even a single healer with 8 brews. They literally hit 0 and everything, fully potted. Come on, man. That's just nuts. I had to choose re-entry 2 here, and I have to play with the space of this guy. I might end up with re-entry 3, and I'm not even kidding. I might end up with Frailty 3, re-entry 3, and Doom 3. Yeah, drops are also weird, dude. Drops are also weird. No, you know what? You're gonna get 2 pets. Pero es que literal, cada vez que hay un update me joden todo, literal. Siempre la misma hora. Que le pegues, Dios mío. Nice, I'm gonna run out of pillar. Most likely. Okay. Okay, range. Excellent. Ah, pero ahí no le puedo pegar nada. Es ridículo. Es ridículo, man. Y es del lugar. Tengo que correr al otro para lurear a este ranger porque si no me voy a quedar sin espacio. Siempre es lo mismo con los updates, madre. Ya estoy tan acostumbrado a eso desde que fue por los 1000 infernos que esto ya no me sorprende. Siempre es la misma verga. Y eso tiene que ver seguro con poor coding, un montón de varas, madre. Si mi amigo Kelvin todavía estuviera estudiando programación de videojuegos, yo le hubiera preguntado, pero a usted va a tirar un update, usted que empieza a cambiar. Y ahí tendríamos un entendimiento más sólido de cómo funciona la programación de videojuegos y qué cambia usted cuando va a meter algo nuevo. Pero yo estoy casi seguro, mae, que esta gente no hace sanitización de código, no hace peer review. Ellos como que, así como
haciendo, programando en Craigslist, weón, literal. Es que estos de Summon Roll es para summonear. Yo no uso otro. Pero como te digo, no creo que vayas a traer esto cuando vengas a sacar el kill. Eso sería totalmente una locura. Tienes que acostumbrarte primero a los switches. Los trolls son... trolls y Death Charge son inútiles si no traes más switches. Porque Death Charge y los... bueno, el troll te quita prayer. Entonces digamos eso, con una mala blasfemia te va a dejar sin prayer. Entonces yo no recomiendo Arceus a alguien que no tenga muchos switches, porque literalmente te va a terminar destruyendo. De hecho, por eso a veces ustedes ven que yo me quedo con casi sin prayer en el boss, es por estos trolls. Aceleran un poco el kill, sí, pero si ustedes hacen algo mal, madre, se los cobra por 3. Es que yo creo que esta gente lo medio testea, pero no hacen QA, ma. Estos man no tienen regression testing ni toda esa vara. Todo lo que usted lee, cómo se hace programación, ellos no lo tienen. O no les importa, ma. Yo por eso yo digo, ma, estos más como que codean ahí en Craigslist, weón. Sí, lo más sketchy posible. Yo cuando pienso en Jagex, pienso así como un ma en Craigslist anunciando como, ma, vendo licuadora en barrio peligroso. Yo cuando pienso en Jagex pienso en eso. ¿Verdad? This channel shouldn't be allowed. Oh man, I have a bot on kick and I cannot kick him because or get rid of him because I'm alternating to Manticore. Duh. I will ban him in a second. Ah, thanks. Thanks a lady. Yeah, this one wasn't so bad. Thanks, I wanted to kill one and then ban this stupid bot. ¿Ves? Esta vara de reentry, más ya todo como me dejó la arena, o sea, literal. Y lo tuve que usar desde Wave 9. Si su DPS es malo, man, no use reentry. Reentry lo va a destruir a usted si no tiene buen DPS. Man, look at how this stuff ended up, right? It's everything outside the arena, but come on. Sí, sí. Cuando uno saca más KC, usted puede meterle más cosas. Pero primero hay consistencia, pero también ustedes pueden llegar a morir acá, porque aquí hay un elemento de RNG. En el infierno lo hay, pero
¿verdad? Es menos probable que ustedes mueran. Si ustedes no son peers, es menos probable que ustedes mueran. Pero aquí, un mal wave pero se traduce en a veces muerte casi instantánea dependiendo de las imbos. ¿Significa que el coliseo es más difícil? No, pero significa que tiene más cosillas que tunear, pero sigue siendo RNG dependiente. Hay varas que no se pueden alternar. Yo digo, esta vara no se alterna, son 3 monstruos. O esta vara no se alterna, son 3 monstruos a la derecha o cosas así, pero... 3 3 3. Ahí me comí un tile, man. Just left. Three, 4. What? Okay, I thought I got it that one right, but I didn't. Nice. Sí, pero... El láser va incrementando cada vez que la vida de él baja. Entonces cada vez que le habla tonteras y tira cosas amarillas, el láser se vuelve más rápido. Creo que pasa a 4 o 5 láseres al final. Como Bardorbis, que va metiendo hachas y hachas y hachas hasta que ustedes se pueden quedar casi que sin espacio. Con Zombie Axe también, no es tan malo. Que el problema que mucha gente cree es como, más si yo tengo un side puedo matar al boss. No, el movimiento es primordial. No importa si usted tiene un side o no, si usted se está muriendo por láseres como yo me moría, el side no le va a ayudar en nada. Lo que importa es el movimiento que usted haga en el boss, no tanto el DPS, porque si usted no se sabe mover se queda sin espacio, con o sin mejor el PS sin slot. El metrónomo visual, diría yo. Sirve para todo. Man, that was bad imbos. Like re-entry 2 on wave 9. Give me a break.
esto. Ok. A mí casi nunca tengo que agarrar reentry antes de Wave 10. Eso es como decir el peor RNG que usted puede tener, literal. Era eso o Doom 3, que Doom 3 con 3 errores usted se va. Perdón, con 5 errores usted se va. O Totemic, que Totemic alarga el wave tanto, que a usted le sale mal spawn, se termina casi que todo. ¿Verdad? Hay Totemic en el boss no es peligroso, pero en waves dobles sí. Porque cuando usted no tiene la miopía, tiene que hacer el casting manual. Sí, ayer era así como Dynamic tuvo Quartet y entonces cogía Quartet y después salía Volatility, Red Flag o Beast y yo me salían dos spawns aquí que eran off-tick y los bichos explotando, entonces se moría por eso y yo, madre, no. Fue un error mío. Ves, imagínense, Quartet, imagínense 2 hits de esos en la cara, man. Es un 52. Es como tanquear un hit de un mago. Lurker. I thought I could kill him, but no.
Vamos más o menos ahí con unos spawns que, ¿verdad? Mejor ni hablar. ¿Y vos qué tal? Además está como en 4 de vida. Qué bueno. Uf. Ay, qué sueño. ¿Cómo tirarán ese update de Beyond? Anybody knows when the spider thing is hitting? Hopefully I'm done with the stream by that time.
Sí, sí, sí. Si te gusta Leviatán, las mantiene. Bueno, no. No. Porque el Leviatán es cuando te toca. Eso es animación de Inferno. La animación de los monstruos de Desert Treasure 2 es animación TOA. Eso es animación vieja. Entonces no te va a ayudar porque los cambios los ocupa hacer cuando la animación empieza. Estos cambios Inferno, cambios verdad viejos. Desert Treasure 2 son cambios de TOA, entonces no, sería Cerberus. Pues, pero no es la misma velocidad. Okay, I got out of sync. Doesn't matter. My re-entry no me va a servir. O lo tanquea o me queda sin espacio. Y el tío no quiso pegar. Qué bien. Siempre son 3 hits, ma. Yo creo que eso fueron como 6. Y el tío 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3. La de siempre, ma. La de siempre. Sí. Ya estoy acostumbrado con updates así. Ese Wave 8 es tan improbable, ma, que a usted le salga que ni siquiera vale la pena como estudiarlo porque es totalmente casi que improbable, ma. Y siempre me pasa eso en update, siempre, ma. Tiene 125 días, el maxi del Tivo es un 79, 77. Y poniéndonos torba creo que pasa como a un 60, un 50, mae. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, yo ok, mae. Y el Ranger pegando Maxit. Todo lo que me pegó, Maxit, 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 y ahí está bien, mae. Imagínense que tuviera Relentless, pero imagínense. Yo me hubiera puesto a optiquear más, pero es imposible con Reentry. Porque con Reentry usted se tiene que mover demasiado. Y con Reentry usted no solo tiene que moverse por el monstruo. Usted también tiene que moverse para estratégicamente poner la cosa amarilla. Entonces yo dije, no, yo tanqueo, pero imposible. Imposible. Siempre lo hago. Ah, no, hoy no funciona. Ok. La de siempre. Sí, que sería, ¿verdad? Si uno viene aquí con una porquería como con Void o Armadillo o Carriers, weón. Fue puta. Y listo. Sí, es posible, man. Desde anteayer el RNG está así, literal.
Entonces a mí ya no me sorprende este lugar. Pero no es el lugar. No, tengo los orbes en el banco, pero en realidad no es una prioridad, un cosmético, entonces no me interesa. Cuando me toque hacerlo, me tocará, pero primero están, por ejemplo, las necesidades del hardcore. Después de que termine el hardcore, volver al pure. Y después de eso, podríamos hacer eso. No, después de eso tengo que sacar el pet de Jad e ir por 6 Jats. Y tal vez después de eso, tal vez ahí, pero no está en mi top list porque no es algo que me llame tanto la atención. Es un cosmético y es una tirar plata a la basura, ¿verdad? Entonces como que Blood Torba me recuerda como cuando la gente maxea la casa y no usan nada más que 3 items. Y yo digo, ¿para qué la maxeo? Más que vea, tengo un dragón en el dungeon. Me acuerdo que el Socoloco, me decía eso, me decía, pero yo tengo un dragón en el dungeon. Y yo, ¿y qué? Que me costó 30 millones. Y yo, ¿y qué? Y no, que yo lo tengo. Y yo, sí, weón, pero ¿y qué? Entonces como que esa es la parte que yo digo, y sí, se ve bonito, pero de tirar la plata a la basura. Tener no es despilfarrar, entonces cuando ya termine de hacer las cosas que yo quiero, entonces cuando no tenga nada que hacer, ahí nos metemos a el doctor. Está como en casi en mis últimas prioridades porque me interesa poco a nada, porque no hace nada. Por lo menos el pet uno dice, mira qué bonito, puede sacarlo, ya hice un green log, pero el pájaro yo digo, pero yo sacaría el kit y tal vez ni se lo ponga porque ni se ve bien. Entonces saco el kit, se lo dejo en el banco, Como los max skips con Inferno, con Quiver, a mí no me parecen bonitos. Pero hay gente que se tan chuzos que se ven. No, para mí se ve horripilante. Pero si a usted le gusta, vaya. Sí. Digamos, por placer, el hardcore viene casi que primero en tareas, porque cada cosa que le saco al hardcore digo, uy, vea, tengo un update, vea, tengo no sé qué, cuando saqué un Ruby Necklace casi me vuelvo loco. Pero sí. De algo, cuando uno saca algo en un Iron, es como que usted está totalmente, o sea, la emoción que usted sintió cuando primera vez jugó esto y sacó un item caro, está ahí en los Irons, que es algo bonito. Sí, no, yo de Combat Task, yo leí más o menos los beneficios y piden mucho y dan muy poco. A veces esos trolls de 2 minutos le ayuden a usted un poco, pero aparte de eso que, uy, 7 o 8 tasks de Jad, ¿qué me importa ya? Yo estoy maxeado en Slay. Instance en Godwars, en Godwars. Clues ¿cómo se llama? Más constantes, yo no hago clues. Entonces como que, ¿verdad? Yo no voy a hacer Dagonat Kings en el hardcore. Yo llegué a darme cuenta de que yo cuando lo hice con mis alts, ellos tenían un Ring of Suffering.
por ende no tenían ningún bono positivo en range o en mage o lo que sea. Entonces los Dagonut Kings yo pienso que es algo opcional. Porque el daño del Bofa es tan grande que se puede pegar 40 casi que con solo la armadura. Entonces tal vez saque ese Flores Ring 1, mae, porque creo que es lo único que me interesa. Y ya, porque tiene Prayer. Y vámonos, mae. Por ejemplo, Slayer Gem es otra cosa que no le voy a sacar, porque esta cuenta no va a subir, el hardcore no va a subir mucho Slayer. Porque digamos, si ocupamos dinero, para eso está el Gauntlet. Y ya, se acabó, man. Ya no necesitamos nada más. De comida vamos a estar sobrados. Entonces, como que nada que ver. Slayer no me sirve y es un skill que no me gusta. Yo lo maxié por Hydra, pero nada más. Sí, no, pero God Wars no es un buen moneymaker. O sea, no lo es. Por eso ni siquiera está en el top 5. Pero es una inconsistencia. Entonces a mí, si no es consistente, que le vaya bien. Mage. Sí, lo que voy a hacer con el Iron es cuando ya tenga acceso al Gauntlet, quedarme ahí hasta Full Crystal y Bofa. Aldor no, porque para eso vamos con el Zombie Axe. Y después de ahí nos vamos al Inferno. Y después del Inferno nos vamos al Coliseo a sacar 40 kills para blisear el Quiver. Y ya, listo. Y por ejemplo, el Coliseo yo puedo ir a LMS o a Soul Wars y usar esos recursos de mundos PvP. Eso no lo voy a hacer en Inferno porque el Inferno More URREC es un área multicombat, pero cuando ustedes están aquí en el área del Coliseo, no afuera, sino adentro, es un área segura de PvP. Entonces nada me atacaría y puedo usar Restore sin tener nivel. Bruce es otra historia, ¿verdad? Pero uy. Pero si en Inferno es o Bruce, Restores o Prayer normal, o comida y Prayer Bots. En realidad no es por él, así es como lo hacía Afzal. Afzal literalmente él se metía en mundos PvP con su Group Hardcore Iron Man Pure y así lo hacía. De hecho él no le gustaba estar en un Group Hardcore porque decía, ay madre, siempre yo soy el que me vuelo todos los restores. Y yo cuando vi el stream de él, cuando él streameaba, ya no streamea, él explicó más o menos cómo funciona. Pero lo bueno es que casi los mismos rewards de LMS están en Soul Wars, entonces es mucho mejor. Pero bueno. Sí, también este muchacho noruego, el Eire, hace lo mismo. Yo no sabía que eso se podía hasta que vi a Apsal haciendo eso. Yo, más porque esos restores están de ese color. Y me dijo, porque estoy en un mundo PvP, estos son recursos de PvPs, bla bla bla. Yo lo hago aquí, no sé qué, no sé cuánto.
Y él tenía como una cámara o sea, no una cámara, sino una cuenta de él vigilando la entrada al infierno porque es un área multicombat PvP. Sí, no, yo eso me enteré como a principios de este año cuando Absal estaba haciendo Pure Inferno. Pero yo eso sí no lo haría en Inferno, mae, porque siempre hay un chistoso que lo espera a uno afuera. Pero en el Coliseo no, porque es un área segura. Yo en Inferno sí no haría eso, pero siempre hay un idiota ahí tratando de hacerse gracioso afuera, entonces no. En Inferno prefiero llevar, si no hay Bruce, mae, y comida. Pero sí. ¿No? 4.223. Para no es alternable porque todo está Saintic, entonces no. Por acá. Uf, ya casi 78 fishing, me faltarían 2 nivelitos y podemos ir a Infernal Eaters. Sí, lo jodí. Berserker. Listo.
enough. Dum. A ver, ayer casi muero el hardcore, pero más estúpidamente. Es que hay un lugar en More UI Rec donde está el infierno. Y hay como unos puestos donde se puede robar gemas y ores. Yo estaba robando gemas, pero yo atrapo a los guardas detrás del puesto, mae. Y yo según había atrapado a un guarda, mae, no me dejó en uno de vida y el Ring of Life me teletransportó. Por eso siempre lo uso y yo, mae, ok, no vuelvo a hacer esto mientras hago coliseo. Entonces, es que estaba obteniendo como una gema cada 4 minutos. Entonces hacía pickpocket, pero es como los guardias de Ardoin, pero como en esteroides, porque pegan 18. Y uno así como con full justice, con full graceful, man, no va a sobrevivir, pero sí, me quedé en uno de vida. Yo, uy, madre, morí. Y no fue eso. El Ring of Life me salvó, por eso tengo como 15 Ring of Life, man, son lo mejor. Son lo mejor, el Ring of Life. Six. Left. To the right. Hubiera activado ese Ranger, man. Ahora sí el Mage me tengo que mover. One to the left. Is anybody gonna do the spider and release it? I would probably be working.
Ojalá te salga algo. Para que no sea un tiempo perdido tan grande. ¿Qué estás haciendo? ¿Dúo? ¿Free for all? Conocí a mucha gente que me decía que iba free for all ahí en los mundos y que... pues... Tres, cuatro. There's so many bots. But Twitch is doing a good job asking me if I want to approve or deny. So. Okay. Creo que este es Spear 1, creo, porque es un escudo, ¿verdad? No sé. Chao. Deny, deny. Do free for all con un iron. Ok. Yo conocí una muchacha que solo hacía eso, pero man, la verdad, como andaba vestida, me decía que eso no era un buen moneymaker. Bueno, ahí. No creo que nos toquen rares por el pre-update, pero... Three. Sí, morir tanto lo hace a uno ya acostumbrarse tanto al contenido. Sí, yo esa muchacha, yo decía, tenía como 1000k de next, pero yo decía, mae, pero usa Blessed hija de un blowpipe. Pues verdad, yo me quedaba como que... Esa pet sí se ve bonita.
Sí, esa pet es bonita la de Nex porque camina gracioso. También hacían los levicos. Ah, sí, hay gente que colecta el hacha. Yo eso sí no me gustaría hacerlo, ¿verdad? Qué pereza grindear el Soul Reaper, man. La de Hydra es bonita. Hey lady, are you doing more Colosseum? Ah, vergazo del 27, maldito mil. Yo tengo unos totems de escotizo, pero nunca me gustó el boss. Nunca fue.
Okay.
Qué bien. ¿Cuánto vale eso, güey? Creo que tengo uno, pero no sé el precio. Oh. Beast, Totem, no, Beast, Red Flag y Quartet. Ay, man.
Tururun, 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 tururun. Yay. Blasphemy, it's interesting because you can take it from level 1 to, I mean, wave 1 all the way to 12. That's why I find it so interesting. I've been taking it at the boss because somehow it disappeared.
fue un buen 12, man. 11. This was a good 11, but yeah, the 10 had bad time. Well, mine.
Uf. Bueno, vamos al Ultor por diversión. Range.
Ah, Spider boss tomorrow. Yeah, it's tomorrow, right? I haven't seen on game status at what time because I hope I don't get DC during the stream. Yeah, I probably will try it maybe next week or something because, you know, the moneymaker here is the best. I don't think it can be matched so far, but yes, skipping points for a task is just not for me. Sí, es una técnica vacilona. Digamos, uno viene aquí, boom, listo. Y así cuando no tiene miopía, no le pega nada. Por eso yo tengo este tal.
Yeah, that's the only thing, right? When you get something, you sell it to a desperate moron, and that's it. But I wonder when the Hydra parts came out, how much they were selling for. Yeah, I wouldn't buy anything because nothing interests me. Maybe a necklace, but it will be very expensive when it comes out. So I'll probably won't buy it. The boots are useless to me. I don't do spider content and natties or anything like that. So, and the weapon is 5 ticks. It's a slash. The Coliseum site is still the best. So. And pets, I'm not a big fan of pets. I get the pets that I want and that's it. So when I did so much Hydra, dude, I realized that I was wasting a lot of time because bad RNG on tasks. So no matter what scientific formula, quote unquote, you can bring, statistics don't 100% work on this game because the RNG factor. Whoever says, oh, the statistics works because look at me, I have, I don't know, 200 kills, so therefore I deserve a Ralus. No, that's not how it works. Statistics means nothing here. If statistics were a thing, I would only have 10 pets instead of 13, I mean 12 on the Inferno. I wouldn't have so many ranger boots, I wouldn't have the sigil, so. Whenever somebody brings me statistics, I was like, you realize that there's an RNG element. Oh no, that doesn't matter. There's not even a scale or how much the RNG matters in the game. And since there's not like a scale, whoever tells me that they know how to calculate stuff, it's pretty much, they're just saying that they know, but I don't think that they know. Because randomness in technology, I think is kind of achievable, but at some point, depending on the encryption that you use for randomness, if you use very cheap encryption, numbers will crash at some point. That's really bad encryption. The point is that in order to achieve real randomness, you really need good encryption. A lot of methods that prevent numbers from colliding. And whenever I look at RuneScape and some of the, for example, the bots that have run for years and they don't do anything about it, or they don't know how to deal with it, or every time that they throw an update, they crashes the game, or every time that they open a Deathman mode, they end up banning a lot of people because they don't know how to handle their own game. It makes me think, RNG, you might think that you understand it, but probably we don't, and probably it's a very old mechanic. When you talk about randomness on something like firewalls, then that's a different thing, because firewalls give you a session ID. The session ID is something that it will generate a random number between 0 and I don't remember what number, and that number is decided on your source IP, destination IP, source port, destination port, what else, protocol, protocol, and source zone, destination zone, and I think policy or something like that. And basically on that you get a session ID, and the session ID just identifies that you have a session on the firewall. This prevents a spoofing, because if I change my IP to yours, then I'll just tell the firewall, oh, give me a traffic of Mega Man because I'm Mega Man, you know, I have the same IP as Mega Man. The firewall will say, oh, you want this information that Mega Man is requesting? Okay, let me check your session ID, because I have recorded that Mega Man's session ID is 111. Yours is 333. So you're not Mega Man. You're an imposter, and the traffic gets dropped. There is a lot of ways that you can circumvent that with something called gratuitous ARP or GARP or RARP. But again, the reasons why you do that, it has to do with traffic. But randomness in firewalls have to do with that thing that we call 5 tuple. And 5 tuple is pretty much, you know,
what is your source IP, destination IP, what is your source port, destination port, what is the protocol. That is a 5 tuple. And that gives you a random session ID. I mean a random session ID when you're using the firewall and your traffic is passing by. I don't know how I got hit, but whatever. But you know, when I was talking to a guy that was programming, he was like, real random is really hard to achieve in programming. He always told me the same. And he was like, you can download Python libraries for randomness in scripts, but you'll never reach like through 100% randomness, right? So whoever says, oh yeah, RNG is just, you know, too random to understand, not really. Unless you tell me the encryption protocol that you're using, unless you tell me how you do it, then we can say if it's repeated or not, if it's unique for everybody or not. But Jagex will never reveal that, because if they reveal that, it could have massive security implications. The fact that they didn't crash on the 18th of July, it says that they don't use CrowdStrike. They probably use Kaspersky, McAfee, or some crappy EDR, or maybe they don't have EDR. And everybody has admin privilege on their machines, and they're vulnerable to ransomware. We don't know. ¿Cómo se save? Es que ahí tienes que irte detrás del pilar y reanudar. Si todo sale a la misma vez, igual que en el infierno, hay que ponerse detrás de un pilar, porque si no, todo está en el mismo GameTick. Y la idea es que todo está en diferentes GameTicks. Digamos, si estos dos mantícoras me hubieran visto al mismo tiempo, que no fue así, estarían en un same GameTick. Pero como ellas tienen un proceso de recarga, se hacen un off-tick. No sé si me explico. El diablo con este carajo. Ok. 1, 2. But yeah, when I was working on network security, I remember that part of the network, part of understanding the equipment that you work with is why we need security policies, why we need security zones, why if I spoof your IP, a firewall is not able to process your traffic. And the reason why you want to understand that, not because only it's part of your job, it's because that way, if you know the anatomy of a firewall and the flow, then you understand why a packet gets dropped, and you can solve the problem easily. So yeah, I mean, I remember that at some point the book mentions that there is an unlikely scenario that we both get the same session ID and then our traffic can crash, but they said that the scenario is like 1 in 600,000 or something like that, but it can occur. So if it can happen on firewalls and equipment that say, oh, I'm giving you a random session ID, it could happen here. But again, with Jagex, they've never been clear of security. They just say, oh yeah, we're doing everything we can, but it's kind of like the doctor that it's taking care of you at the hospital and say, oh yeah, everything's going fine, but doesn't tell you anything. Or it's kind of like your boss telling you just do it because I tell you I'm your boss, but doesn't give you a reason why. I work on places like that. It's awful. And you know, they just tell you do it because I say so. You know, I don't have time to explain you. You're too simple-minded to understand in a big enterprise. You know what I mean? But Jagex has never sat down with people and say, okay, look, this is how RNG works. Blah 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 blah. We have random number, blah blah blah. We use X, Y, and Z method of hashing and encryption, blah blah blah. Guarantees random numbers, or there is like 1 in a trillion that it can repeat itself. But you know, they never explain anything, so we have to sit and guess. Sí, es que estaba discutiendo con un carajo, mae, que no sabemos, digamos. La gente que dice que sabe que cómo dominar el RNG, yo siempre escucho ese argumento tonto, que más estoy dentro de la gráfica, estoy dentro del porcentaje. No, porque si usted supiera algo de redes, usted sabe que todo lo que son RNG o round robin, como le decíamos nosotros,
trae una lógica, mae. La verdadera cosa random no existe. Random no existe en el universo, pero o sea, si quiere hacer eso, métase en un agujero negro a ver qué pasa. Ahí es randomness porque no sabemos qué pasa ahí. Pero todo lo que es tecnología son números primos, pero a niveles de una matemática que ni usted ni yo vamos a poder aprender aunque estudiemos matemática pura, tal vez. Entonces, cuando alguien me dice a mí, es que estoy dentro de esa vara, pero usted no entiende cómo funciona la tecnología de lo que es randomness, porque si usted baja librerías de Python, eventualmente los scripts se repiten, porque el verdadero randomness no existe. O sea, no se puede decir más que hay una posibilidad de una en 3 billones que alguien tenga este. Sí, pero está la posibilidad, sí o no. Y cuando vos lees libros de redes, dice, hay una pequeña posibilidad de que, ¿verdad? Que el tráfico crashe entre 2 sesiones, pero la posibilidad es de no sé cuánto. O sea, si fuera verdaderamente randomness, no habría lo que se llama session overlapping. Session overlapping es que literalmente los dos tenemos el mismo número. Y es como que compremos una lotería y usted se compra el número 15 y yo me compré el número 16 y llegue un montón de gente y por alguna razón la gente que hace la lotería imprimió 2 números 15 de la misma serie. ¿Qué puede pasar? Hay una posibilidad pequeña, pero puede pasar. Pero que usted diga, no, eso nunca va a pasar porque las posibilidades son hexadecimales infinitamente. Es como, creo que las IPs de versión 6 son como no sé cuántos sextillones, o sea, ni siquiera podemos llegar a entender qué es ese número, porque las galaxias son trillones, sextillones, es un número que no podemos entender. Es un número que usted le pone, pero que en la vida usted lo va a ver, es 1 elevado como al no sé cuánto, o 2 elevado al no sé qué, ¿verdad? Entonces es como que, pero no se preocupe, usted nunca se va a quedar sin IPs con IPv6. Pero sí, cuando a mí la gente me habla de RNG, yo digo, pero usted no entiende RNG. Yo tampoco, porque Jagex nunca ha dado la cara al decir, sí, así funciona nuestro sistema de RNG. ¿Por qué no han dado la cara con eso? Porque eso tiene mucho que ver con todo lo que es el juego de ellos, ¿verdad? O sea, cuando usted tiene un juego y usted dice, que hay contenido RNG, usted está prestando mucha atención de que hay elementos como lotería. Pero esos elementos estilo lotería solo sirven si hay verdadero randomness. Pero randomness en tecnología casi no existe. Siempre hay una posibilidad que algo se repita. Y usted me dice que no, usted no entiende la tecnología, ¿verdad? O sea, decir que las cosas son como son porque así son, no es una razón. O sea, yo estoy adivinando ese punto, estoy hablando papaya, no entiendo la tecnología. Pero cuando se trabaja en redes, si se trabaja en firewall, a usted le muestran cómo rayos es que un session ID me identifica el tráfico que va de A a B y eso te da un session ID. ¿Qué hace el puto session ID? Buena pregunta. El session ID lo que hace es que dice, este tráfico le pertenece a Pablito y Pablito se identifica como tal vara. Ok, entonces Pablito tiene el número 100 y yo tengo el número 500. Entonces cuando Pablito termina de hablar de punto A a punto B, entonces ya no tenemos que básicamente seguir, ¿cómo se llama? Manteniendo el número 500 de Pablito y lo vamos a reciclar para que Pedrito pueda hablar con Marcos. Eso es lo principal de un Session ID. Un Session ID es un número, como una línea telefónica para que usted pueda hablar conmigo en una manera ininterrumpida. Y Session Timeout es qué tanta tolerancia usted le da a ese como decir, ese teléfono que quedó descolgado. Entonces, mi punto, ¿verdad? Mi punto es que Jagex nunca ha explicado cómo funciona la tecnología de ellos, ese fue un dedazo mío. Si usted no le dicen cómo funciona la tecnología de ellos, que ellos deben saber, no podemos decir que el juego es realmente random. Por eso a mí me da risa la gente que dice, no, yo estoy dentro de la estadística, pero usted cómo sabe que está dentro de la estadística si aquí hay RNG. Es como que usted diga, sí, yo sé que el valor de X es tanto por esta ecuación, sí, pero estás dejando fuera otro número. Entonces ese no es el valor de X, o sea, ¿me entiende?
Por eso yo estoy diciendo a la gente, mae, cuando usted diga, mae, yo estoy dentro de la estadística no tiene nada que ver. Porque si el RNG es un valor desconocido que tiene mucho peso, entonces podemos decir, mae, la estadística no importa para nada. Pero Jagex jamás te va a compartir esa información, porque mae, si usted supiera que el RNG, no sé, es un 80% de todo su gameplay, usted diría, bueno, entonces ¿para qué hago este hijo de puta contenido, tío? Ahí si, mae, si es un 80% randomness y no importa tanto la invocación, entiende, mae, dañaría el juego. Pero eso es algo que ellos deben saber, porque todo eso es tecnología, bueno, todo tiene una lógica. La tecnología no es, ¿verdad? Un hijo de puta hablando del COVID en Facebook, es ciencia, es matemática. Entonces, yo digo que mientras usted no tenga la sabiduría de cuánto afecta el RNG o cómo se relaciona a su gameplay, usted no puede decir que usted entiende cómo funcionan las estadísticas en el juego. Eso sería demasiado responsable, porque me dicen, es que usted está dentro del rango de no sé qué, es que el rango no tiene nada que ver. El rango no tiene nada que ver, man. Si fuera así, el RNG no existiría. ¿Verdad? Es como que... como con Gear Pollo. ¿Qué es Gear Pollo? No entiendo. Pero digamos, cuando usted estudia tecnología, usted se da cuenta que todo, digamos, la encriptación funciona basado en números primos muy altos, que si usted quiere entender encriptación verdaderamente, estudie matemática, porque todo lo que es encryption se basa en matemática. Le hace lo que es Diffie-Hellman, le hace lo que es RSA. Ahí explican cómo funciona un número primo, pero es matemática tan compleja, que ni aunque se siente un hijo de puta chinito con una calculadora va a decir, ya descubrí el código. No, weón. Es matemática de otro, de otro mundo, o sea, no otro mundo, pero son matemáticas que los seres humanos todavía no podemos comprender. Por eso cuando está esta gente de Microsoft e IBM diciendo, vamos a meter computación cuántica, el riesgo era que si usted mete computación cuántica, entonces el encryption queda en peligro, porque ahora la gente puede descifrar números a una velocidad sin límite. Entonces ese es como el peligro de quantum computer, ¿verdad? Pero sí, o sea, si usted quiere emprender bien encryption, literalmente metas a estudiar matemática. Encryption es matemática pura. De hecho, los exámenes más avanzados de CERTI le sacan a usted fórmulas y le dicen, basado en esto, tenemos encriptación tal, saque la fórmula de Diffie-Hellman de RSA y dígame cuál es el número que sigue. Claro, no te dan un número súper complejo, pero sí te hacen como, o cuál es la fórmula para RSA, o qué número primo sigue en esta vara. O sea, entonces, todo lo que tiene que ver tecnología y encryption, todo está agarrado de la mano con matemática. Por eso es que cuando alguien me dice, RNG, pero sí, pero no. O sea, el randomness no existe. Si quiere ver randomness, métase al mundo de la astrofísica, bueno, porque es territorio que todavía nosotros no entendemos tan bien. Pero sí, Pero sí, es algo interesante, porque a mí me da risa de RNG, sí, pero no. O sea, todo en tecnología tiene una lógica, Solo puede factorizar para que sea 1 en 1 trillón o 1 en 1 billón, pero siempre hay una constancia, ¿verdad? O sea, no es que de la nada hay randomness, no. Todo lo que es tecnología tiene una lógica. Y como te digo, cuando uno trabaja en firewall, usted se da cuenta, por eso es que usted le dan un session ID de tal vara. Y claro, jamás en la página de nosotros, cuando yo trabajo en firewall, le vamos a decir al cliente cómo se genera por dentro un session ID, porque eso está, digamos, si usted quiere hackear el firewall, usted dice, puedo generar un session ID parecido o igual al que tiene fulanito si sigo estos términos. Pero eso ya es más para gente que desarrolla código, literalmente, ¿verdad? Entonces, sí, todo lo que es encryption, todo lo que digamos, lo que es cripto es matemática, ¿verdad? Entonces,
si usted quiere aprender en encryption de verdad y si quiere meterse en cripto, le sugiero que aunque sea sepa lo básico de lo que es encryption, porque mucha gente no lo sabe. Yo no lo sabía, la verdad. Yo es que a mí me tocó llevar un curso de encryption básico cuando trabajaba en firewall y no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo del session ID. Ah, bueno, todo bien. Sin BOFA yo no creo que lo logres sacar, y no es que te quiera desanimar, pero no hay ninguna persona en este juego que haya sacado su primera capa sin BOFA o T-Bow, debido a que para eso necesitas saber flickear, por lo menos tutti flicking o lazy flick. Y si no sabes hacer eso, es imposible que sobrevivas de 5 a 6 waves, que es con un crossbow, en la parte de jab. Digo, de suck. Si no sabes optiquear Ranger Major y lo haces con un crossbow, es imposible, el DPS no alcanza. Tendrías que pegar como unos 6 cienes con un rune crossbow o con el del antílope o esa vara, pero no es posible. O sea, no es posible para alguien nuevo, porque si alguien va con un gear inferior a BOFA al infierno, significa que la persona no sabe hacer mucho PVMing, porque para usted tener BOFA, usted tiene que tener aunque sea un banco de 200 millones. Si usted no lo tiene, significa que usted no ha pasado, por ejemplo, por Boardcat mucho, usted no ha ido ni siquiera al CG, ¿verdad? Yeah, I did it on my pure with 69 strength and 65 attack, 98 or 97 range. At level 72, I believe. Took me 8 attempts, but yeah, you can do it with Void. I have a video with Void. As long as you know how to alternate things, it's not a big deal. The boss is easy, it's only 5 slash, so you should be good to go. Pero sí, digamos, no es que te quiera desanimar, pero es imposible. Digamos, es imposible para alguien nuevo. A mí no me interesa más. Yo vi un video de tal madre, pero ese madre tiene mucho que decir. O sea, ustedes ven a Afzal y Afzal lo sacan en un nivel 38. O sea, Afzal tenía años haciendo Inferno, ¿verdad? El control que tiene ese hombre con los prayers y los waves es algo que es hasta este día no se ha visto. Entonces, digamos, es como que ustedes, madre, se metan al gimnasio, ¿verdad? Para ponerlo así, ustedes vayan a la pesa más pesada, ustedes la traten de alzar cuando ustedes nunca han alzado una pesa. Se van a herniar o se van a caer, o ambas, o se pueden quebrar algo. Entonces, ¿con qué empiezan? Con pesas pequeñas, pesas medianas y después pesas grandes, pero con cuidado. Eso es el infierno, madre, como cuando usted va al gimnasio. Se va con cuidado, usted va a su ritmo, pero si usted se mete una vez y no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo, por más videos que usted vea, si no entiende el concepto básico de ahorrar prayer, de lazy flick, de one-tick alternation, por más que la gente le diga a usted misa, madre, la gente que le dice eso, usted ya tiene bastante KC, entonces le van a decir es fácil, pero yo sigo diciendo que el infierno es contenido difícil. No es porque yo tenga 1000 kills, es porque literalmente, man, es un tipo de contenido que es maratónico. Usted tiene que guardar sus resources para que al final usted pueda darle con todo al boss. Pero si usted gasta los recursos a lo estúpido, usted nunca va a llegar al boss. Y cuando llegue, tal vez le hacen un one hit KO. Entonces es como una mente más maratónica. Sí, es que con BOFA cuesta. But yeah, we'll see. I think I have a video with Boyd. It doesn't have like commentary because I was doing when I was, I think, doing something on my pure. But I can show that to you. And my pure Colosseum, dude. It took me like an hour, and half an hour was only at the boss because my gear was garbage and I didn't have DPS. If you dominate this, you can do it pretty much with a pure, in Void, doesn't really matter. Sí, con BOFA ya cuesta porque BOFA tiene la cosa de que es con cristal. ¿Cuál es el lado positivo de cristal? Un prayer sumamente grande. ¿Cuál es el lado negativo? Un bonus de magia muy malo. ¿Y por qué eso importa? Por el famoso bluff.
la pesadilla de toda la gente nueva en el infierno. Usted no sabe lo que es un blob, mae, es el monstruo gordito que tira ataques de range y mage dependiendo de su overhead. Entonces, si usted, ¿verdad?, es una de las personas que dice, no, yo saco esa vara porque yo vivo más algo con un crossbow, pero créame que esa mentalidad a usted se le va a llegar a un punto en Wave 50 donde ustedes no van a saber qué hacer. Más que yo esté más haciendo esto, lo básico sería que vayas con Bofa, porque sin Bofa te va a tomar tanto dominarlo que literalmente ya hubieras sacado el Bofa y estarías camino casi que un tibo antes de que aprendas eso. Por eso el infierno y esta hora se llama endgame content, porque es algo que usted hace cuando usted no tiene nada que hacer. Y por más que usted me diga, yo estoy en nivel 50 con una capa de infierno. Sí, Asal tenía un nivel 38, weón, pero pregúntele cuánto tiempo tuvo que practicar. Pregúntele cuántas veces y cuántas horas estuvo streameando para ese kill. Cuánto practicó, o sea, perro, no es así nomás. Entonces, si vos no tienes un bufa, yo no te recomiendo ir. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Yo le dije lo mismo a Dark, más si usted no tiene un bufa y usted nunca ha hecho infierno, no se meta a hacer infierno. Porque usted está gastando su tiempo y está gastando el tiempo de todo el mundo, madre. No vas a llegar. Y si llegas, no te alcanza el trade. Porque si vos estás haciéndolo con eso, no estás guantic alternando, no estás cliqueando, no estás lazy cliqueando. Y te vayas con esta armadura del sol, bicho, cuando llegues al boss, te van a gorrear porque ahí sí es un cronómetro que está en contra de usted. Y si usted no sabe off-tiquear, olvídelo. Digamos, aquí como yo he hecho, digamos, off-tick con el Ranger Major, con el Ranger Mantícora, con el Mage Mantícora, si ustedes no saben hacer eso en el infierno, olvídelo, no van a llegar a ningún lado. Y no es porque, ay, mae, como si uno fuera tan bueno. Yo no soy bueno en el infierno, yo soy lentísimo, a mí no me importa. Yo lo hago por enseñar, pero a mí no me gusta venderles como falsedades de, mae, sí, si usted tiene un run cross, pues lo puede hacer. Pero si usted solo tiene como muy poco gear, tiene que en realidad preguntarse por qué usted tiene tan poco gear. Más es que soy muy nuevo en el juego, entonces experimente más el juego. Vaya, mate un monstruo, vuélvase bueno en él hasta el punto donde usted ya no se muera. Vaya, haga Corrupted Gauntlet. Corrupted Gauntlet le va a enseñar a usted literalmente lo que es estar bajo presión. Usted no domina Corrupted Gauntlet, muy rara vez va a dominar el infierno. Porque el Corrupted Gauntlet tiene timers, el Corrupted Gauntlet tiene piso, tiene movimientos, son áreas pequeñas, movimiento específico. Por eso, o sea, yo cuando alguien me dice, infierno con gear barato, es lo mismo que coliseo con gear barato. Si usted muere, tiene que pagar, ¿cuál es el punto de venir si usted no tiene para cubrir sus muertes? ¿Verdad? Es como que, sí, pero es que soy un arrow y no tengo mucha vara, pero sí tengo dinero. Ok, está bien, eso es diferente. Pero si usted tiene un arrow, usted debería tener un main. ¿Qué le pasó a la plata de su main? Es que mi main no sé cuánto. Ok, saca aunque sea un bow, hay un crystal bow y si quiere váyase con zombie axe y así puede aprender. Pero necesito que tenga plata para cubrir las muertes o teleports para que no le salga tan caro las muertes. Pero esa es mi metodología de enseñar. Yo enseño con lo que yo sé. Y cuando yo hice la cuenta de la serie, me fui con un ACB, yo dije, nunca más me vuelvo a ir con un crossbow. Es literalmente la cosa más ineficiente del mundo. Yo por vago, por no hacer Song of the Elves, pero alargué el run casi por 1 hora. Y tuve que hacer 4 intentos. Y yo nunca más en la vida, el crossbow, el Sarek es una mierda. No, not at the moment, no. I want to record a new guide on this, but with let's say cheap stuff. I did it with Void, but some people think what if I don't have Void? So it's like, you don't have Void. Pero sí, pero yo por eso les digo, mis métodos de enseñanza son simples, y a mí no me gusta venderles a ustedes como una falsedad que yo sé que ninguno va a poder hacer, porque como yo les digo, aunque ustedes vean videos de Run Crossbow, si ustedes lo logran hacer así en su primer kill, grábense y súbanlo, porque eso sería una proeza increíble, porque ustedes tendrían que pasar miles de horas aprendiendo eso, literal. O sea, digamos, sí, o sea, imagínense,
si ustedes lo quieren hacer así, pero ustedes van a tener un problemón porque, o sea, el DPS no les va a alcanzar. Pero ustedes tienen que optiquear todo. Si ustedes están llegando con bajos recursos a tal wave, significa que ustedes no están listos. Explico. Y no es que uno se sienta, oye, madre, que madre más elitista. No, bueno, o sea, Bofa hoy en día es cualquier basura, son 200 millones. 200 millones no es nada hoy en día. Tal vez en 2006 era bastante. Hoy en día estamos hablando de billones. Y ya si usted no tiene plata para gear, devuélvase a hacer plata, madre, porque no va a llegar a ningún lado. Literal. Y no es que tenga que tener best in slot. Por lo menos Bofa es algo que te puede llegar donde quieras. No. It's just that somebody asked me on YouTube that they reached 41 without Bofa, and I pretty much was telling them in Spanish that it's kind of like a waste of time trying to learn it with like very cheap gear, because if you have very cheap gear you probably haven't done a lot of PVMing, so I'd rather them to experience actually the game and not be focused on one item, that it's not gonna do any change for them, that I need them to experience the game more and not be fixated on one thing. Yeah, I multi-stream on 3 things, but I was explaining that person that, you know, if you don't, like, for example, know how to preserve prayer, if you don't know, like, for example, how to deal with blobs, which, you know, it's a primordial thing of the Inferno. The blobs, if you don't know how to manage it, then even on max gear, they can kill you. So I was telling that guy, dude, no offense, but you don't have even a Bofa or crystal. You really have to analyze why you don't even have that. You know what I mean? Because if you don't have that, you probably don't PVM a lot. And if your excuse is I'm a PKer, that's really not an excuse, because if you're a PKer, you should have a lot of money, right? Because you can get millions within seconds. But if you're not a good PKer, then you have to ask yourself, is it worth what I'm doing? Do I want to keep on that lane? And why do I need all this thing? So I was telling him, you can do it with crossbow. I'm not saying that it's not possible. Sal got a cape on 38, right? But the main thing is that how long will that take you to learn? How much time you have to spare? You're not a full-time streamer. I'm not either. So how much time you can spare to learn this, and how much you're willing to learn? How's your internet connection? How's your hardware? How do you manage pressure under certain PVM circumstances? That's why I was telling him, if I was you, I would focus on getting Bofa first and Crystal, and then focus on doing everything else. Because if you don't do that, it's gonna be a nightmare for you. And that was pretty much what I was telling that person. That it's not to discourage him, but it's actually to try to teach him a lesson that if you don't have like even 200 mil bank, but if you're dreaming about in-game content, yes, some people can do it with very low gear, but they have done it with max gear before, and they start scaling down. But somebody new will never do cases with very cheap gear, because it's gonna take them ages to learn. And by the time that they learn, they will be burned out and hating the game. So, yeah. Mucha gente salta niveles de PVM, barrels, work a gauntlet por puro hacer Revenant. Yo creo que Scorching Bow. Sí, exactamente, también. Okay. Yeah, the thing is that for the most part, I was telling that person, like, if you don't have even a Bofa, if you don't have, like, you know, even Song of the Elves done, if you have not even dominated Boardcat yet, you're not gonna dominate this content right away. I told him, if you wanna, like, for example, experience the game more and master a monster and then come to the Inferno, then do it. Because nobody new is gonna kill with a crossbow. And if you say, oh, I saw a video, dude, the guy, okay, Afsal did it with a level 38, the guy is extremely good at the Inferno. It's not his first KC, so I told him, do you want to put thousands of hours learning a content that will give you a useless price? That it's, you know, it's not like 100% useless, but it's not like the most useful cape ever, right? Quiver is even more useful than that. But that's what I was telling that person, like,
pretty much I don't coach in a way that I can tell you everything is possible. I can only coach you to what the knowledge of your abilities are. I can give you advice and then you pretty much go from there. But I'm not gonna tell you, oh yeah, it's possible to do it. I don't think it's possible to do it for somebody that doesn't even have a 200 mil bank if they don't even understand the basics of PVMing. I want to see them on the gauntlet and handling pressure when they're running out of time. That shows them healers. I want to see them how their logic applies when they don't get what they need. That applies when you're low on food or low on prayer. And that's why I tell people, Gauntlet is the best teacher that you can get on PVMing because it shows you a lot what is timing. It shows you a lot when you're in a disadvantage. What do? Do you freeze? Do you respond? Do you teleport? What do you do? So I was telling him, no offense to it, but get Crystal and Bofa, and then I can coach you if you want. But don't go with very cheap gear because where you're not gonna get anywhere, like absolutely anywhere, if you don't know the basis of PVMing. It's just like it's just like going to a gym. You know what I mean? There is associated with intelligence. If you go to a gym and you see the most heavy dumbbell on the floor and you have never been on a gym, if you pick that, you're gonna get a hernia. Or you might get seriously injured. You start with a very low weight stuff and then you start lifting your weight upwards, right? Or let's say that you're learning how to drive. You don't get into a Formula 1 car, you're gonna crash everything. And that's pretty much the approach in PVM. When you're ready for bigger content, go for it. But for that, you'll already have the gear because you have been killing other stuff. But if you don't even dominate something as simple as board cat, what's the point of me teaching you Inferno if your gear, you don't say prayer? I actually had to turn down a guy for that. I told him, dude, no offense, but you are not gonna make it. You come here with a rune crossbow, you've never done Inferno, what are your expectations? And he was like, no, it's just that I know that I can do it. I was like, sorry to tell you this, but I don't think you can. And the guy was like, oh my god. I was like, dude, I'm not trying to be mean with you. I'm not trying to, like, say that you're bad at the game or anything. I'm just telling you, you shouldn't waste your time doing content that let's say that you haven't unlocked yet. Just go with, and he was like, no, I really want the Inferno Cave. I was like, you don't really need an Inferno Cave. You don't really need a quiver. They come when they have to come. If you rush stuff, you will commit a lot of mistakes. So that's why I told the person, when you get a Bofa, let me know. You don't need a T-Bow, just get a Bofa. Get something that can hit consistently and then I can coach you. Because I need you to learn the basic of prayer. Because the Inferno is like a marathon. In certain cases where you save your prayer and use your very last for the suck, triples, and jet and the spawns or whatever. But if you don't know how to off-tick something and you get like 5 to 6 sets because your RNG is crap, how are you gonna deal with that? You're gonna die. And that's when I learned, when I did my level 3 series all the way to the Inferno, that when I did it with ACV, it's completely garbage. All the crossbows are crap. And I think I had 6 sets and I didn't even like it. So I told the people, I took like 5-6 sets, but I knew what I was doing. If you're new, imagine you tanking or trying to solve 6 to 5 sets of Ranger Major. You're not gonna survive. That's just a fact. You have to first learn how to move on the shield. Second, you have to keep the timers. It's a lot to digest. And it's not like I don't trust people to learn the content. It's just that, why are you rushing to get something that is not super useful and it's not going to do any change on you? And if you get it in a very lucky way, it's just like bulimic learning. You're going to eat a lot of crap that you don't understand and you're going to throw up little to no knowledge. So if I was him, I told him, I will see. If I was you, practice on the CG, get gear, get Bofa, and then I can teach you how to, if you want lazy flick or 2-tick flick, and 1-tick alternate for the blobs, and then I can show you how you can say prayer, and I can show you other stuff behind the shield. But if you just want it now because you're a desperate person and you want to do it with the cheapest gear possible, I'm not your guy. And I'm not gonna spend hours of my time trying to teach you something if you don't know the basic concepts of the game. And it's not like, oh my god, this guy's super good. I'm not. I'm very slow at the Inferno. I'm always playing on another account while I do stuff. I'm not efficient.
But if I want to teach you my way, you have to adhere at least to a bare minimum of what I'm asking you. And if you don't, find somebody that charges you on YouTube or on Twitch, whatever, to teach you something that you will never understand, most likely. So, yeah. If the guy got upset, I told him, dude, I'm not being disrespectful. I'm just telling you that I don't think you can do it. And I told that to a guy that actually called me when I was eating lunch, which I told him never do that again because my coaching is on weekends, not when he wants. And I told him, dude, you've never done Inferno. And you called me with a rune crossbow. Like, do you have any idea what you're doing? He said, no, that's why I need you. I was like, dude, no, you're done. I was like, look at your resources. I was like, you're probably out of prayer and it's not even wave 50. You're spending prayer like it was candy. So you're done. You're not going to get anywhere. We know it. And he was like, oh yeah, but no, this account is poor. I was like, okay, I got you an advice. Go grind. You like the Era of Blood. Get a drop, get a split, get better gear, call me later. But don't do that crap of just entering there and trying to, oh, maybe I can do it because I think that I can because, if I start hitting hundreds and stuff, that's not how the game works. There's a strategy for everything. If you want to just go with plain luck, you might want to buy lottery for the rest of your life thinking that someday you're going to win. But that's not how I play. So yeah, I had to turn him down. And maybe this guy got offended, but I'm not going to give him false expectations. That's not what I do. Sí, Panic, yo creo que con el Scorching sí, porque pega muy bien. Pero ahí sería una cosa más de gear. Porque digamos, ese bow, ¿cuánto cuesta? Como 60 millones. Ok. Y de gear, digamos, Masori cuesta carísimo. Allá son 200 y algo, para eso mejor compres el Crystal. Y si quieres venir con Armadillo también es caro, entonces ahí sería como 120. Por eso yo digo, menos de 100 no vas a encontrar nada más que un ACB hediondo y Barrows. Y si ustedes vieron mi serie nivel 13 Inferno, no van a encontrar una vara así, pero porque a mí me costó por el DPS tan malo del ACB. Pero o sea, yo lo he hecho cuántas veces. Entonces es como esa, o sea, si yo le quiero enseñar algo a usted, yo quiero que usted tenga la mejor experiencia. Pero no es que solo con ese gear se puede hacer, no, solo lo hizo con un crossbow, ¿verdad? Man, that's why I stopped picking volatility, because sometimes I forget. But you had a rare or something, Mega Man? First time yeah. Volatility 3. It's massive and it leaves like a re-entry 3 on the re-entry 1 on the floor. Thank God it's temporary, right? But I stopped picking it because sometimes I will mix that with re-entry, and that's just a mess. Honestly, re-entry and volatility 3 is the biggest mess. If you don't have like best in slot gear, you're gonna suffer a lot. Yeah, well, I don't know if you will understand. It's a lot of Spanish people speaking, so yeah. But the guy that asked me that question, because he said something like to the effect of chicken gear, and I was like, what is chicken gear? Ni idea, no tengo idea. Estaba chequeando el game status y no veo. Y no dice nada. Me imagino que puede ser como a las 2 de la mañana, 3, esas horas que ellos empiezan como a trabajar. But yeah, I just told the guy, like, my bare minimum for you is to get Bofa. We cannot get Bofa, most likely I guess you cannot get a Scorching Bow, which is also good. So if you're just gonna go there with an ACV, dude, you're not gonna make it. Like, you're not gonna make it. I'd rather you to learn PVMing before going to Inferno, because the Inferno cape is completely pointless if you didn't learn anything. It's like the people that get it with luck, that the ranger hit them like 5 times a 0 and they were out of food. If they try to do it again and they don't encounter the same luck, what's the point of that? Oh, okay.
I see what that happened because I was 2 tiles away. Yeah, the thing is that elated. Most of the people that come to me, you know, it's not like you're a celebrity or something, but most people that come to me think that because they're dying with very bad gear, that somehow I'll be able to perform a miracle and tell them, oh yeah, you can do it with that gear. All you need to do is X, Y, and Z, and they will get the cape the same day. So that makes me realize that they don't have a lot of experience PVMing. And that gets me to the second thing. That probably since they don't have a lot of experience on PVMing, they will be less likely to complete the Inferno. And you know, it's not that you need a lot of experience for the for the Inferno or Coliseum, right? It's just a nice to have. But I'm just saying that if you're gonna come to this content that is very repetitive, very frustrating, very expensive, like the Coliseum is when you die, if your main idea is like, oh dude, I only have like a 5 mil bank, that's including my gear, what are you gonna do when you die here? Are you gonna pay that? Okay, you can come with Void and they charge you 34k. Do you think you're just gonna die once? Of course not. When you're learning this thing, you're gonna die a lot. Whoever says, oh no, I don't die a lot because I'm really good. BS, man. BS, you're gonna die to stupid waves, you're gonna die to imbos that you don't understand, you're gonna die to strange stuff that you probably don't understand yet. And because there's an element of RNG in this thing, you're just gonna die. Same with the Inferno. Oh, I got a bat and a melee, what do I do? I got a melee and a major, what do I do? But yeah, I just told the guy, don't get me wrong, dude, but what you're asking me is not something that I'm gonna be able to provide to you. Because I need you to get at least Volfa. I need you to at least manage the Corrupted Gauntlet. Or some boss that really requires your attention. Because if you just come here with 100 mil, just like the other guys say on YouTube, he's probably just camping Revenants. And Revenants is, just spamming a monster and protection magic. It's kind of like being in Rune Dragons all day. You don't need to think much about it. Right? Ni idea. No veo nada en el game status. No tengo idea, man. Yo busco en el status que tiene ese corazoncito y no me sale la hora. Entonces no tengo idea qué hora es. Si hay algún tipo de hora, tal vez está en la página principal, pero en game status donde postean updates no hay nada. Like the guy that I coached from the UK, Elated, he knew what he was doing. He just needed like some directions and some tricks, but he knew what he was doing. But if you access the Coliseum and you don't know anything, that's fine too. But just be aware that you might not make it because X, Y, and Z, right? Or if your gear is really bad and you're concerned about, oh, my DPS is not so good. Okay, man, maybe you can fix that by getting better armor, by getting, better weapons. But if you just are on the constant, I'm poor and I cannot afford all of that, then you're limiting yourself that you will always be poor. Not a good mentality, I'm honest with you. Not healthy. I wonder if the Minotaur is gonna heal him. He shouldn't because he's on this side. No tengo idea, yo no he leído mucho de la araña porque no me interesa mucho, entonces no leí mucho. Como es un task only, le va a pasar lo mismo que a Hydra, va a ser un buen money maker, tal vez top 5 por un mes y después se va a la basura. Entonces no, con Hydra yo creo que estuvieron como casi 3-4 meses y ya se murió. Porque Hunter Lance, pero yo no veo ninguna de esas cosas que a mí me sirvan para el contenido que yo hago. Mira con estos Tormented Demons. Ya estos Burning Claws ya no valen nada, valen como 15 millones, ¿verdad? Entonces es como que yo prefiero
¿cómo se llama? Dejar que las cosas se enfríen ahí un rato y que crashee todo. Después, si quiero comprarme algo, si ocupo algo, me lo compro. Pero ni idea, yo no leí nada de la araña porque como es task only, a mí no me interesa. Yo ya hice mucho Hydra y es una pérdida de tiempo. Nada le va a llegar a este Moneymaker porque este Moneymaker es consistente. Task only no es consistente. Se puede tener un sistema no científico para obtener task, pero igual no es garantizado, man. No hay, como diría Tres Patines, galantería, man. O sea, no hay garantía, obviamente, ¿verdad? El chiste es ese. Pero, ¿me entiende? O sea, yo todo lo que es task only, man, Cerberus, Hydra, toda esa vara, yo me enfoco en contenido que me dé profit real, no en como, uy, ojalá me tire esto. Y de pets a mí no me interesan mucho. Yo los pets que quiero es contenido que me gusta. Inferno, Bardorben me gustaba mucho. The Corrupted Gauntlet, Corporal Beast, son cosas que yo hago, pero todo el resto no me interesa mucho. Yo vi unas botas que es como para no pegarse una telaraña, como un update del Torture, y yo me decía, pero tal vez el update del Torture, pero no nada más de eso, no. Por eso yo no le presté mucha atención a eso, porque yo dije, estás con, y es lo mismo de Hydra y Cerberus, ya pasamos por esto. Va a ser bueno como por el primer mes y después los precios se dan al carajo porque todo el mundo va a estar farmeando eso. Tal vez ustedes quieren sacar Flavor XP, bicho, pero yo lo haría ya mucho después. Prefiero ir a Type Farm a subirle farming a mi hardcore que hacer esa araña, madre, porque por lo menos cuando uno hace Type Farm, yo sé que hace mi Iron se siente más útil. Y por dinero y el Coliseo es el best one maker, no hemos encontrado algo que lo llegue a igualar porque esta ahora es consistente, ¿verdad? Que sean métodos que no sea tal vez PKing de high risk. Pero siempre sale un genio y dice, madre, pero usted se PKing y mata a alguien y mate un gear de 20 millones. Entonces técnicamente son 20 millones en un minuto. Ajá, sí, mae. ¿Cuántas veces usted lo puede matar? ¿Qué tan bueno es usted? No, yo digo, entonces. Mae, carajo que me decía que sacaba cuánto era un billón la hora y yo, ok. Y más, sacar un billón la hora, bicho, usted me estaría tratando de regatear conmigo. Una estúpida capa de inferno que no le voy a sacar. Uno y dos más, me estaría preguntando a mí porque usted le pagaría a otro imbécil. Para que le haga eso con OSRS GP, porque si usted tiene tanto, yo no entiendo. Y yo le tiré eso, más. Usted sabe que Mark Zuckerberg tiene plata, porque el hijo de puta tiene plata, man. No necesita decirme que tiene plata. La gente con plata no necesita decirte que tiene plata. La gente inteligente no te dice que es inteligente. La gente bien parecida no te dice, man, qué guapo soy, o sea, no. Todos los estafadores y los idiotas te dicen eso. Usted sabe que alguien tiene plata porque usted sabe que tiene plata. Pero el que siempre te dice, yo tengo mucha plata, y que es la persona más estúpida del mundo. ¿No? Por eso yo me acuerdo que Aaron, que él era gringo, siempre me decía, es que Trump tal vez no tiene la plata que dice tener. Me dice, porque ese siempre dice que tiene plata. Me dice, la gente que tiene plata, me dice, no hace lo que hace el mae. Me dice, si usted tiene plata, usted no necesita estar diciendo que tiene plata, porque ya todos sabemos que usted tiene plata. Y yo, sí, es cierto, bueno. Well, that was a run with no brews, so I think I ran out of brews on 10, but I think the Blood Fury started working. I almost died on 10 because, I misclicked the Manticore. Yeah.
Do you know when the update is? Because I hope my stream doesn't cut short because of that. But I don't see anything on game status that says when the updates start. I hope it's morning time for me, because right now I know it's like 8 a.m. on the UK, so I know these people don't do overnight work because, you know, they don't pay them OT. 3-4 hours. In 3-4 hours? Okay, yeah, I should be in bed by then. Yeah, it's just that there's nothing on game status. There's probably something on the homepage, but I honestly didn't read. Because since it was a task only boss, I was like, yeah, this is garbage. I'm not interested. And the items, I was like, maybe the amulet, but I'm not gonna pay a high price for it. And the boots, I think those will work for you later if you do Benematis, because if it throws you, I think the web, you can move or not take damage. I don't know. There's some type of like spider boot webs for you to not take damage from spider webs. So maybe that can help you. But yeah, I haven't been following that boss closely. Six. Entonces, tal vez en el website, en el homepage, diga qué hora es la arma y ustedes sacan la conversión con Word Time Body y ya saben qué hora es. Are you doing more, how's it called? Are you doing more Colosseum later or not? Okay, do you get more crap or? Also, the update is always at the same time. In 4 hours from now. Okay, I should be done by then. Nice. Hey. Yeah, too, I wanted to take a nap, but I was like, no, I'm not gonna be able to get KCs because of these stupid spiders. I just stay up. Ooh. Oops, where's my side? Here it is. Or
Do you get any more bad waves related? Because I got one that was quartet bees or red flag, and I was like, yeah, quartet. And I already had re-entry, so. Okay. Range. Range. Oops. Come on. People always does this on the last second. Always. Hitting good, and then, 5 HP left, 0, 0, 0. Oh, there's a reinforcement. Well, I have a coaching on Sunday, probably on Saturday. No, because I have to go out, but I have a coaching with somebody on Sunday. It's usually on the weekends that I coach people, but it really depends if I'm doing something. And I don't do it during the weekend because, I want to do something relaxing by myself. And, Colosseum is very chill. I make progress on my hardcore. So, yeah. Oh, nice. Mage. Oh. Have you ever fished infernal eels for Toku related?
because you know I'm like 2 levels away from those. I remember somebody on YouTube told me that they used to do that for money. Obviously it's not the best money maker, of course, but they're like, oh, you know, I get some tofu, blah blah blah. So since I already have the only fishing thingy because of heroes, so I was like, yeah, I'm gonna give it a shot. I'm very close to 80 fishing anyways. I mean, after an hour of pickpocketing the paladins, I got like 1,000 chaos runes and I sold them to Moria Rec rune store, and I bought a lot of I think emeralds and rubies because I know they're expensive, but I was like, I'm gonna give a shot to those infernals because they're very chill. Thanks. I remember somebody told me, oh, I can do this while working. I was like, okay, that's the type of content that I like. Because pickpocketing paladins is not AFK at all. Okay, range. Yeah, I'm definitely willing to give it a try because when I hit 80 fishing, I'm gonna hit 80 cooking and I can start cooking the sharks that I have there on my bank. Obviously, it's not gonna be that efficient to do it, but it doesn't matter. I really want to cook them. I know what quest I want to do, family crest, so I can get the gloves and turn them to goldsmithing gauntlets, because I know that's gonna cut a lot of my path of 70, so I think I already have the bars for 70. I used them on the foundry, but yeah. I might try to do family crest on the weekend, see how it goes. Range.
La estoy subiendo todavía. El hardcore lo estoy subiendo, pero ahorita no hay novedades porque desde que buscamos el Firekick hemos estado entrenando otras skills. Porque con la cuenta de la serie yo grabé absolutamente todo para que la gente viera que yo no le pasaba dinero, porque siempre hay un soplagaitas que dice, este le está pasando dinero. Pero con esta cuenta esto no se puede porque es un hardcore. Entonces le estoy entrenando ahorita fishing porque tengo una idea para subir crafting. Nice. Should have ignored that major right there, but no. I love Frailty 3, but I don't like Mighty Mayhem. Range. Sí, ahorita estoy pescando langostas en el Fishing Guild porque cuando saque 80 en teoría debería sacar 80 cooking, creo, y con eso puedo cocinar. ¿Cómo se llama? Puedo cocinar sharks que tengo un montón guardados por temporos. Puedo pescar unas de lava eels o inferno eels para sacar toco. Y si no me gusta, igual de me importa. Sí, es que esa cuenta del hardcore solo se streamea eventos importantes porque no tiene sentido streamear todo lo que estoy haciendo porque son cosas inútiles. Subir fishing no es peligroso, questear dependiendo de qué estemos questeando no es peligroso, matar cosas en Slayer no es peligroso. Pues tema. Yo aprendí eso con la cuenta de la serie. En realidad casi nadie estaba prestando la atención hasta solo el inicio y el final. Entonces, ¿para qué hacer las cosas tan largas si yo sé que nadie va a estar prestando atención a eso? Es una pérdida de memoria y de tiempo para todos. Entonces, no. Range.
Media, 310. Sí, se cuenta que le queda hacer ahorita peligroso. Creo que es el Treasure 1. El Treasure 1, Recipe for Disaster, Song of the Elves, Only. Pero que lo llegue a sacar. Porque siempre hay un obstáculo, los items y el skill. Entonces es como que hay que tener los dos. Y ahorita yo me estoy enfocando en los skills. For fun. Okay, lighter. Oh, nice. Oh, that was funny, dude. Nice. The trend just seems to be for them. Okay. Time to switch. Volcanic. Yeah, let's go there. Okay. Let's connect this. Hey man.
Tío, man, no pegan nada. Media hora dándole, perro. Media hora dándole, nada, 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 nada. No, no quieres este lugar, bicho. Ya estoy acostumbrado a estas varas, man, por el infierno. Ya estoy acostumbrado. Lo mismo. Pero sí me acuerdo que a mí me decía, madre, traiga, ¿qué era? El Venar Run en el Inferno. Yo, madre, ¿para qué si el tío está pifiando, madre? O sea, también que saber a los pegations, madre, no, total tontera. No, de todo pegations, sí pega más, pero digo pega cuando le da la gana, no cuando usted le pone varas. Digo, no le da la gana de pegar, madre. Va a pegar aunque venga el Papa Francisco y le diga, madre, yo le autorizo que se pegue. Como la otra vez que estábamos pegándole horrible al boss. Sí, man. Why am I? Nice, double spawn on the right on 3. Nice, he hits me before dying. Sure. Let me know how it goes, dude. I don't think I'm gonna kill it tomorrow or anytime this week. But yeah, let me know if you like it or, you know, if you get any bid drop, but I'm not gonna visit it. The items for at least the Colosseum, they look useless, so. You know what's funny? You know what's funny? Because I remember somebody told me, oh, because it's new content, you're gonna get a lot of views. Not really, because people always go to watch the same people. They're not gonna watch you. That's just for sure. They're gonna be like, I'm gonna watch this guy. Even though he's new, maybe he knows more. It's a common thing. It's kind of like when I was used to like sell homemade food on my work. People will be more hesitant to buy food from me, but they will go to a McDonald's and just buy it without even asking where does this come from, right? So yeah. I don't know who it was that I was like, oh, you know, dude, new content for X, Y, and Z, you should do it because, you know, it's new, it's hot, everybody wants to learn about it. I was like, not really, they're just gonna go elsewhere. And of course, I'm not hitting anything. Magic. But yeah, go and let me know how it goes. I think it's better to kill him this way.
Okay. Two. Mage. Oh, come on. Lurker. I got 93 Slayer and we're... come on, dude. Jesus Christ, are you clicking, it's not switching to the bow. Come on. Yeah, I didn't do cannon when I was getting 99. I couldn't afford it. Well, right now I'm just doing this while I'm getting stuff done on the hardcore, on, you know, on the background. I think when I reach Corrupted Gauntlet, I'll be doing less. Come on. Three, two, Lurker, Magic, Range, go up, Protect from Magic. Okay. And besides, the thing is that when I got my first KC, I think it was April 2nd.
of this year, so I think people were already far ahead of me, like 400, 500. I'm probably not close. Frailty 3. Mage. And the reason why I did this is to lure him outside. Had to stay on the same lane. Took damage for nothing. Okay. I'm trying to dominate that to get this guy the rogue pretty much outside of the way, but okay. There we go. Next time I'm gonna wait for him. I don't know when my character is bouncing back like a moron. Swear to God, dude. Every time that I try to get him on that corner, he bounces back and I lose the sync. I'm just gonna wait for him, change the lights and sync again. Dios mío. Siempre hace eso, cuando voy a la esquina, me rebota bicho. Y después pierdo la sincronización porque yo estoy acostumbrado que cuando ataco a la mantícora, las luces cambian de una vez, mae, pero el character hace como un rebote extraño. Entonces el rebote hace que como que el delay de esta porquería se alargue y terminemos como nosotros mismos obsequiando a la mantícora. Es una tontera, man. No tiene sentido. Literal, man, no tiene sentido. O sea, se ataca a la mantícora, ella está aquí y no lo va a dar de una vez porque usted se mete dentro de ella cuando lo ataca. I think they have that on RuneScape 3, right? Yeah, I think they have a normal mode and hard mode for... Well, maybe it's a possibility. And of course... Remember when they proposed this content first, they said that it was gonna be infinite waves and that, you know, to see how far you could get, but I mean, that could be hard mode. That could be hard mode, like infinite waves to see how far you can get.
can you get loot according to the way? I don't know, man. With Inferno, I wouldn't know. I don't know the difference from RuneScape 3 when it comes to regular Inferno and hard Inferno. I really don't know the difference. Ven, man, no sé por qué el character hace eso. Al atacarlo se mete dentro de él. Próxima vez lo espero. That's a lot of cannonballs. Is it to farm points or something, or?
Okay. Could you extend Hydras? I don't think so, right? Yeah, I don't think you could extend Hydras. Five. It's a shame they didn't release it on September because I have a holiday on December, but on September, but yeah. Mage. 2. 1. Range.
Well, I guess your focus will be on the spider, so I don't think nothing bad will happen to you if you skip it. Oh, dude, I cannot believe the misclicks that I'm having. Next time I'm just gonna go one tile down and not do that again. Honestly, a waste of time. I wanted to save some time and I ended up dying. Swear to God. I wanted to save time and I'm doing the opposite of that. So next time I'll just go one tile down and just kill the things as normal. First I bounce with that manticore because I bounce and I get like inside of the manticore. So I'm used to the manticore seeing me when the light change. That didn't happen. But I click the Minotaur and I click the floor. Nice. Okay. Darker.
But didn't get rid of one of them. It was not gonna be something to alternate because I was off taking these two and this was gonna come. Yeah, I mean, you wanna store it fast, buy it. I mean, after you do a lot of Slayer, you have a lot of points. So, unless you're low on points because you're always escaping or something, but yeah. Change. Well, right now I'm doing stuff on the hardcore Ironman as I do this, so we'll see because the hardcore Ironman is far from getting close to Song of the Elves, so when I start doing CG, that's when I'm probably gonna be busy at the CG.
That's nice. I used to love that monster back in the day. Yeah, it's a decent amount. That's like what, 2 hours or so? That's a decent amount. I have to do Gauntlet eventually with my hardcore, but I'll try to get the requirements for it and then start just questing. Okay. I really don't like free entry, dude, but the other options are very bad. I used to do maybe, what, 20 or so per day of the gauntlet, but it came to a point where I was like, this thing, everything is going down. And this boss is kind of pointless, it's all RNG. So,
For chat? What do you mean? Dude, what are these symbols? I swear to God, look at these symbols. I'm gonna get destroyed here. Yeah, I wanted to get the jet pet, but I realized that I was just making up excuses not to go to the Inferno, so I never went for it. Dude, I swear to God, what is wrong with this place today? These symbols... Try to save time, but no.
I wouldn't like to do fire cape over and over because I think that's not that interesting to me. I want the jet bed to go 6 jets with a reason, but okay. Yeah, I didn't master, mediums because, you know, back in the day the wiki said that it was good money because of the price of the ranger boots. But at the end is, you know, how fast you are, which I'm not very fast, and how lucky you are, which I'm not lucky. So one of those money makers that in very small print says, oh, and by the way, if you don't get X amount of drops, the moneymaker doesn't work. Or it's not that it doesn't work, but it's not good. But come on. Yeah, I still have eclectic and caskets that I didn't open at the bank, but I just stopped caring about the close in general. At some point I was interested in close, not anymore. Great. Well, that could be a better time, but you know, 10 and 11 were just awful for me. But thanks, man, but yeah, 10 and 11, it was a mistake, a bad spawn.
Yeah, take a look, Mega Man. I have here 8,000 eclectics and well 59 caskets that I didn't open because I really liked mediums back in the day, but I lost interest. You know, because it was like if you don't get ranger boots, and it's not that good money, and you don't get ranger boots every day, so it's like okay, this is okay money just if you're lucky. So I was like, no. One day I told myself I gotta open those and do all those mediums, but I started the Inferno thing and I just left them there. Two, one, mage, lurker. But yeah, really, I don't know. The medium clue scrolls were so easy because you don't have to fight anybody. It's kind of like when I started pickpocketing elves, when the enhanced weapons it was like what, 8 mil or 4 mil each. That's why I have like 32 million XP. 35, yeah. But again, it was not consistent money, so I got bored very quickly. Everything that it's a pickpocket, what else? Clue scores, I just like it. Ah, thanks man, it took me a year, but it wasn't that expensive, it was just time consuming. Alright. Mage. There we go. Potion.
Okay. Four, two, four. Okay. No. Well, if you have Manti Mayhem 3, no, but you usually either starts with range, mage, melee, or mage, melee. I mean, or mage, range, melee. Melee is always the end unless you have Manti Mayhem 3. Okay. Yeah, I mean, melee will be always the last one to hit you. Yeah, I don't think I can reach him. Let's see, 1, 2, 3, 4. Yeah, I can. Okay. Because this is myopia 3, you count 1, 2, 3, 4. It's the limit. So yeah, you just have to make sure that you know, count the space. I think there's a plugin that tells you your maximum tiles that you can reach, but I just count it manually because, you know, it's kind of like I'm getting used to like counting. Okay. Okay, 6. 1, 5, 6. Okay. Six, 7. I don't think he sees me here yet.
Come on, dude. Lurker. Okay. I don't have a re-entry, right? No. Just making sure. See? 2 hits. That's why the other kill was BS, because you always 2-3 hit this guy. The deal because he's very weak. I'm gonna go with dual volatility too, it's kind of like too aggressive sometimes, so. Must set up. Okay. If this is not range, I'm gonna have a fun time. I just wanna test what it is. It's not range, of course. Why would it be range, right? If it was range, it was easy for me, but... life is hard. Yeah, this is not something that I would like to do, but okay. Yeah, then I can off-tick the stupid thingy. I have to exit from here. Please. Pick from magic. Pick from range. Okay.
not the best spawn ever, but whatever. Yeah, I kind of lost track there. Hang on. When I get the 5th attack, I'm like, okay, no, I lost track there. Okay, let's do this again. Ah. Oh man. These stats have been really fun. Next time I'll just go diagonally instead of wasting all that time. Yeah, next time I'll just go diagonally. Usually I kill that major in 3 hits, but of course Steve doesn't hit. For next time I'll just brute force, but volatility had me like keeping. And next time I'll just brute force. Is kind of useless anyways. Be worried about an explosion, I'll just brute force. There we go. Okay, 7. Yeah. Okay, 6.
Okay. Three. Mage. Yeah, that was all Hydra XP. When he was the best money maker. That's why I learned my lessons that Slayer tasks or task bosses only are garbage with Hydra. After you know, spend time farming the points, it's something that I don't want to do ever again. Okay. 6. Mage. Circle. Good. No, I didn't like servers at all. I thought it was bad, bad at everything. So I did a couple of tasks and then I never went back. The ghosts were annoying, the rewards were bad, so I never went back. I didn't even have motivation to go back for the pet. I didn't even care for that, so. And the fact that it's not even instance is just so annoying. I'm never gonna go back to like doing Slayer for money, for the task, waiting for a task is just an utter waste of time. It doesn't matter how you skip it. Oh yeah. There we go. Okay. Yeah, it's not reaching him.
It had, I think, a few Cerberus tasks, and I was like, what the hell is this garbage? And I never went back. Hydra, on the other hand, was good money, consistency, and even when it was a Slayer only, I did enjoy it. And the pet was nice. So... Oh man, come on. Range? Nice. Alright, give me a good 8. Whatever. Come on, blood fury, do something. Come on. Okay, 50 is enough. Our max HP is 60 at the moment, so it's like 90% HP. Okay, this is very bad imbos. Doom 2 on wave 8 is really bad. And look what we got. We got another optic. Oh, it's not set properly? What the hell? This is so weird. I ran in the proper space. Maybe that ranger blocked the proper optic? Dude. This is why I brute force it. When I noticed damage, I was like, hell no. I'm not gonna continue this. If for some reason that ranger mess up my optic, the one that is in front of me, I'm gonna brute force, I don't care. Yeah, the only thing that you have to worry about the Soul Reaper is when you're at the boss. Remember that you need to sacrifice like 40 or 45 HP. So if you have something like Frailty 3 like I do, you will be 15 HP. Need to eat. Obviously, you get your HP back if you use the stacks, but yeah. You just have to be really careful with Soul Reaper, like really, really careful. You won't be able to use Frailty or Quartet for volatility. Yeah.
See, that's kind of a brute force. A brute force is just putting your tanky armor and healing the major with protect from magic, because the major only has like 120 HP. So if you have T-Bow, that's 3-shotable. But for some reason I didn't off-tick properly. But, you know, it is what it is, I don't care. Oh, look at this, so beautiful, man. If I pick Doom 3 and make 5 mistakes, the wave is over. Totemic is garbage, and this thing is gonna hunt me at the end. Every time that there is an update, the RNG goes to the garbage bin. Okay. Gonna go here. I don't have solar flare, right? Okay, it's range. No way for me to know that. Range. And we go the tiles back. We put that into place. I'm gonna bring this. I don't have re-entry, that's good. Okay. One spec maybe. And I hope on 10 they give me at least solar for 3, or I don't know. If I choose Doom 3, I might die, because, you know, 5 mistakes is just a very, very small threshold. I can pick, you know, Doom 3 at the boss, but not on 10, because there is a factor of locking bolts. So. I'll have to go for Dynamic Duo, but that can kill me on 11, so... At this point, it's just pray that you get good spawns. There's nothing else you can do. Like, literally nothing you can do. It will be Dynamic Duo, what else? Okay. And it's really dangerous because Dynamic Duo is now 2 shockers on 11, so that can pile up this area. Now Doom 3 is even more dangerous. I could choose re-entry if they give it to me. You know. I'm gonna drink this. I can be ready. One tile back, attack.
we have two problems here, dynamic duo and quartet. So yeah, protect from magic. Berserker, okay, it wasn't so bad. That was kind of my fault, and the reason that was my fault is because, well, I spec'd the wrong NPC. I didn't spec the melee, or I had double no, I didn't have double melee. Hey Renz, how's it going? Dude, every time that there is an update, man, every time, swear to God, it just messes up the involves, the RNGs. The same thing happened to me with Forestry, with Desert Treasure 2, with Deadman mode. I don't know what it is, dude, but I think these people don't know how to update a game. Oh really? Nice. How many you got? Three on the pier. Nice. That's really nice. How is the pet rate going? I think Elated was looking for the pet. Yeah, I'm not gonna PV at this point. Okay. Could care less then. Alright. Why do you say the quartet monster is gonna be? Yeah, I was telling Brans that I think you were going for the pet too, right? Yeah, crap loot for a crap day. Okay. Okay, let's go with Relentless. My god, this is so ugly. Look at all those symbols, dude. Come on. I choose volatility, this stupid thing explodes on me, so... Okay. Nice. Three. Okay. Start with spear 1. Nice. Kill 1. 3. 3. Okay, he's gonna talk crap right now, and we hit him. Clear 1. Clear 2. Clear 1. Clear 2. And move from there.
3, 3. You know what? I forgot to spec him because I was busy with the quartet. Three, 3, 4. There we go. Okay. One more. What the hell, dude? Yeah, get lost. There were only 3 doom stacks, but I hate making mistakes with Relentless. Okay. I thought you were hunting the pet for some reason. I don't know why I thought that. Range. Dude, I had Dynamic Duo on 11, Quartet, Frailty 3, like, my god, this place is just... It's just, you know, annoying me today. Probably. I don't know why I thought you wanted a pet. Okay. Okay. Force side will never hit him. Range. Blasphemy 3. Everything else looks like garbage. Mage. Range. Walk. Okay. Okay. I think those 2 rangers are off the ground. Why do you gotta hit him this guy with, you know, a Scorcher's War or something? It's like immortal to you. Guy doesn't never die. Okay.
Okay. If the effect goes away, hopefully. Frailty. 5, 6, move. Berserker. Oh, I did guess it right. You know what? Shaman. Okay. Interesting. I went through him, and of course, you know, the shaman follows me inside of the ranger. Mansion. The Drainer Man? Or Drainer Manor? What mansion? Okay. What, you know, you can teleport away with home teleport. Or using one of these. No, it doesn't matter. Open your spellbook and teleport away. Mage. Open your mage book and teleport away. There is a blue thing that says H. Like this, but yours should be a circle.
Okay, yeah. It was range. Really funny. Were you able to find it? It's next to a prayer icon. Okay. Lurker. Okay, this is three shotable. Okay. 9 seconds. Look at the table. Not hitting me. Range. Ah, come on, dude. Where this fucker came from, man? Like, seriously. And I tried to get him, like, get an NPC outside of the regular place, nobody comes. And this guy comes, like, crawling out of nowhere. Yeah. That's how you brute force. Could care less. Okay, because I have that ball, I'm gonna move. Alright.
Now the crab waves are either 8 or 11. Ever since 2 days ago, it's either 8 or 11. 8 or 11. Just die already. Nice. Okay. Where was myopia all this time, right? They can give me myopia 3 on 11, that'll be great. I just want to check what's that light. Mage, okay.
Ah. My god, why the Devo doesn't hit when you need it to hit? Jesus Christ. The guy's like freaking 4 HP. Such a waste of time. I was hitting the Manticore over and over and over, and casually the Devo shuts down and he is like, what? 5 HP? Come on, man. All those hits and the Blood Fury never activates. Why bother, right? I have Solar Flare there, so I'm not gonna entertain that, so let's go here. I don't care about the time anymore. Not like I'm gonna get anything better tonight, not with these things. Okay, 51. I'll drink this. Okay, I'll have a fun time with the nice 60. Okay,
Hit melee, what is it, what is it? Mage. My least favorite one, mage. Three, 4. Three, 4. Two more. I don't think we're gonna get a rare, dude. Don't think so. Very unlikely.
Why am I clicking elsewhere, dude? What a waste of time. Nice, that's 3 on the right. Amazing. I'm gonna wait for that guy. Ugh, could care less at this point. I think they took them away for the updated later. I don't think we're gonna see one anytime this week. I lost the rhythm. There we go. Come on, Blood Fury. Most likely, yeah. No, it's the update thing, dude. Every time there's an update, days before and days after, it's like it's gonna be broken for me. So I'm used to this because of the Inferno. So. I know that I'm not gonna get anything for a while, so we just gotta enjoy the ride with no rares. Lurker. Because he is one tile, does the same logic applies? Yeah. Nice. Next time I'll brew. I don't know why I stay low. Yeah, I died in a dumb way. Instead of doing this, I clicked the brain, so...
Ugh. How many lobsters did I fish? 1,000. Okay. There we go. Okay, 3. Myopia. No. You have to beat the boss, or otherwise there's no quiver.
You don't beat the boss, you don't get the quiver. It's kind of like the Inferno cape when you beat Suck, you know? You won't get it on an other wave that is not 69. Circle. Mage. But yeah, sadly you have to beat the boss. If you don't beat the boss, no quiver. Same with the pep. Yeah, but glory is when, you know, glory is just useless. After unlocking the farming patch and the emote and the teleport and the bank is useless. Yeah. Okay. Dude, come on, I move. I'm moving and this guy is not moving. Hey, nice. How's it going? How's the Iron Man going? Dude, I swear, I click away, don't move. The other day, well no, the other day no, like a week ago I had the same situation at the boss where I click, you see this click like this and the guy just stays there. No, it doesn't accumulate. You get a certain amount of glory per, you know, after you finish the run. Nice. I want to reach CG eventually with mine. Right now I'm trying to get into requirements. Yeah, that thing sucks about the gauntlet, you know. If you're not lucky there, you can stay there for a long time, but at least you get money and alcohols, right? So.
Yeah, pet is pretty much the game making fun of you. Just I didn't give you an enhance to give you a pet. Right. No, I think he stopped going to a Coliseum because he's on a group environment. No, I don't think it has anything that it's interesting to me, and you know, none of the items I'm like, I want that. But tomorrow I have to work, so those boots are just not to get damaged by spiders, right? The magic and melee. Oh, okay. The magic. Nice. About time. You haven't seen one like that, right? Triple 3. Okay. For I'm not gonna attack him, I'm gonna wait him because otherwise my character goes like in a weird position and ends up like doing something strange. So yeah.
Nice. Have my OPO1, so he's reachable. It'll be kind of useless like trying to alternate that ranger. I was gonna run out of space anyway, so. Okay. Okay. Finally. One. Okay. Clear. Two hits, 3 hits, 4 hits. Range, Lurker. Okay.
Okay. I don't care. Brute force is fine. Her. I'm gonna wait. Go here, the Minotaur stays stuck. Okay, it's range, good.
3, 3, 4. Okay, let's do a last one.
This channel shouldn't be allowed. Oh no. Hey bot. Oh, it's gone. This is the biggest raid we have ever seen, and trust me, I know all about raids. Thanks.
Mamma mia, man. Come on. How was the stream? Oh, thanks, man. I got that on March 19 of this year. I haven't been there in a while. I didn't have my gloves. Six range. I have myopia. Yeah. This channel shouldn't be allowed. Thanks. Okay. Yeah, well, I haven't been lucky with my spawns and no rares, but you know, okay. Not every days can be good days, so. Oh, my divine. Yeah, doing one more kill before I get kicked. Alright. Yeah, have a good one. Let me follow you back. I'm already following you. I'm so tired. I was like, okay, mage. One, two, three. Okay. That's great. Should be an easy one. Totemic just stalls a wave, red flag is a wave killer, so we have to go with frailty 3. This means that we'll be 60 HP for the rest of the run. Can I get him close to me? Nope. Well, that's not what I wanted, but... Nearly up. Almost clicked under him. Okay. Range. Thought he was dead.
Okay. Alright then. Volatility with frailty 3 is not good because, you know, each one of these can probably damage you around 20 something, so no. Let's see what this light is. Okay, it's mage. I'll have to move anyways. I'm gonna wait. Because if I move to or place the Shaman Myopy off-tick with the Manticores, so it's kind of pointless. Come on. $168, $150, $125. Oh, just in time. 108. It's dead. Brew just in case, because I don't want to commit a mistake and die for something that dumb. Come on. Okay, 11. One more. Solar Flare 2, yeah, why not? Not a big deal. Lurker. Please be mage. Oh yeah, but by killing it now I have to move. Yeah, because the ball, yeah, never mind. Okay. Yeah, it's fine.
Two echoes, okay. A good way to finish. I'm gonna go with Doom. Totemic is annoying, Beast is annoying. Well, Totemic is not that annoying, only if you have bad DPS. Which I don't, so... Spear 2. Spear 1. Spear 1. Spear 1. Spear 2. Spear 1. Spear 1. That's what I get for looking at the laser. Swear to God, I was looking at the laser, dude. I was like, okay, if I don't move from the laser, it's one hit KO. There we go. That's how it's supposed to be. That laser got me by surprise. Here we go. Spear 1. 3. 3. 4. I'm gonna spec him because otherwise I forget. Spear 1. Ooh. Watch out with that. That's an insta one hit KO because every laser can hit between 0 and 88. So. Yeah. I realized that I didn't have the correct legs. Ah, that's funny. Alright, at least the last skill was worth it. Okay. Alright. Okay. No demos. Cuidado.